The most common thing we all heard during the COVID-19 pandemic was that we are all in this together and how we will all come out of it even stronger. Education was something that did take a back seat and actually took quite a fall during this period. Children from very poor families studying in government and municipal schools across the country stared at disruption in their studies without any access to technology or devices, or for that matter, even the internet. Online classes amid the coronavirus lockdown had become the order of the day. This specific community and group of people really struggled. I mean, they didn't have the devices, they didn't have the resources. Everything was a major problem. There were a handful of people who did something admirable to bring about a change in this very dire situation. And today I'm going to present to you one such story that proved that beyond a shadow of a doubt is the story of a school teacher in Karnataka who did something that not only helped bring students together, but also ensured their seamless education. In the times of COVID, CS Satheesha built a makeshift room. It was a treehouse on top of a mango tree, just so that he could get access to a cellular network and continue teaching his students. Satheesha is literally making online education top-notch. Satheesha is a government school teacher at the primary school in Mullur village in Karnataka's beautiful Kodagu district. During the COVID pandemic lockdown, when offline classes were completely stopped, he was keen to make sure his students had no break in their education. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚು ತಿಂಗಳು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. But Satheesha is a smart teacher with a smartphone and a passion to make sure his students' education is not disrupted. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಥ್ರೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. But like thousands of his teacher colleagues around the state and the country, for Satheesha to get a good enough signal for online classes was not so simple. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇದ್ರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ. Instead of getting defeated by the problems of connectivity, Satheesha decided to think outside the box. He had noticed that he could get some phone signal on his smartphone if he climbed up his mango tree a little bit, but obviously he couldn't take classes out on a limb. The solution? This treehouse. And what a treehouse it is, designed to catch the attention of the young children in grades 1 to 5, who are Satheesha students. Offline classes have started once again, but Satheesha continues to take his online classes for his students every single evening to help them become more comfortable with their lessons. Reshma, Pen. What for pen for? It's for writing. Nail cutter. What is nail cutter for? It's for cut our nail. ಹಗ್ಲಿಡಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು, ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಗು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಿತ್ತು. ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಯ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. And the students are responding beautifully. I like the online class and sir, I'm very proud of my sir. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲವ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪಾಠ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದೇ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. In places where not every student has access to a smartphone,
children living close to each other get together for the online classes. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಏನು ನಮ್ಗಿಂತ ಬೇಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಮಗುಗೆ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಮಗು ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕೂರ್ತು ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವ್ಯಾಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆನಂತರ ನಾವು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಹಸು, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೋಡಿದೆ, 4 ಕಾಲುಗಳಿದೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Satheesha spent his own money to build this treehouse. It was a labor of love. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರನೇ. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಡನ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ in his profession using technology in rural area, how students gain knowledge or how students learn something through technology. He is model for our teacher community for using technology to empower the learning in rural area. This is the main thing. I hope that he is very committed and very passionate teacher. A smart teacher with a smartphone, a true inspiration to so many others. Talk about higher education. Satheesha is a teacher who took things to a whole new level when he decided that his students would have uninterrupted online education even with unreliable signal. He simply built a classroom up here in his mango tree and continued to teach from right here. With DM Kumar, Maya Sharma in Kodagu district of Karnataka for NDTV. Wow, what an incredible story. But now let's go and meet Satheesha and find out how he did all of this. What an incredible story of doing something so amazing and against all odds. When did the idea strike you and how many people made fun of you in the beginning? ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಮರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಜನ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Okay, that's amazing. Now tell me, what features do you value in your current smartphone for online teaching and what would you want to add? ಬಟ್ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಕೆನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. And how do you think your smartphone is ahead of the rest of the bandwagon? ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳದು ಏನು ನಾವು ಏನೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹೈ ದರ್ಜೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ಗೇನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ನಾನು ಸದ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now let's go and meet Murali Krishna, B Chief Operating Officer, Xiaomi India. Hi, welcome to the show. Now, you know, there have been a lot of learnings from online classes in terms of technology. One such case is Satheesha, which you saw, where thanks to the smartphone's fast processing, he was able to connect with his students. When you design a phone, how important is it to have a good camera for video calling, a fast processor for seamless connectivity, and other such stuff? Smartphones have become these magical devices
that change pretty much our entire lives. To design a good smartphone, of course, you need a good display, you need a big battery with fast charging, but the two things that truly complete that experience would be good fast processing capability, which is power efficient, and also a great camera for you to take those pictures, those videos, and of course participate very, very effectively in those video calls. Fantastic. But tell me, how does your brand's association with Qualcomm Snapdragon actually help for the future? Qualcomm and Xiaomi have had a long history of collaboration. And with this successful partnership, we've been able to deliver devices that truly democratize technology. Snapdragon is calling all the Cell Guru fans to join their global community. It's called Snapdragon Insiders. This gives you access to the latest scoop on Snapdragon technology, a chance to connect with the experts behind the scenes, premium experiences, exclusive contests, and much more. I am a Snapdragon Insider, and you can become one too by simply following the details on your screen. Also, give yourself a chance to win a Snapdragon smartphone by participating in the NDTV Snapdragon contest. Once again, all the details are right in front of you.